तुम्ही बघू शकता आज आपण UGC स्टडी चॅनलवर कम्युनिकेशन हे चॅप्टर घेणार आहे. चॅप्टर 4 कम्युनिकेशन. ऑब्जेक्टिव्ह लर्निंग ऑब्जेक्टिव्हमध्ये तुम्ही बघू शकता कम्युनिकेशनमध्ये मिनिंग, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. सेकंड, कम्युनिकेशन अँड इट्स टाईप. थर्ड, इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, intercultural and groups communication, classroom communication. 4 barriers to effective communications, mass media and society. हे 5 टॉपिक आहे. आपण काही टॉपिक आज बघणार आहोत आणि बाकीचे नंतरच्या याच्यात बघणार आहोत. आणि UGC स्टडी चॅनलला नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा आणि पुढं जाऊ. ओके, इम्पॉर्टंट पॉईंट करून ठेवलेले आहे, तुम्ही बघू शकता. इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशनमध्ये इन अ क्लासरूम द कंटेक्स्ट आर डिलिव्हर टू द लर्नर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. द वर्ड कम्युनिकेशन derives from the Latin word communicare, which mean to share, emphasizing the notions of making this common. As we are living in a complicated world, we need to take devices preparative of a communication. Oxford University Press defines communication in precise, comprehensive, and academically oriented manner. They emphasize the exchange of information, idea, or feeling between people through speaking and writing using some other media. हे बघू शकता आपण. त्यामध्ये ही इम्पॉर्टंट आहे, हे अंडरलाईन केलेलं आहे. द बेसिक ॲस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन दे आर ॲज अ फॉलो. प्रॉपरेटिव्ह our sense in communication. Communication goes beyond words. It involves our bodily gestures, facial expressions, and eye contact. Listening is equally virtual in this world, as everyone desires to have it. Often sync feedback. Sign and symbols मध्ये इन कम्युनिकेशनमध्ये कसं यूज होतं आपलं. कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दॅट युटिलाइज सायन्स अँड सिम्बॉल. साईनमध्ये साईन इज अ ऑब्जेक्ट और फिगर रिप्रेझेंटिंग अ specific reality such as the red color signal stop in a traffic. On the other hand, a symbol conveys an abstract idea linked to socially convention. For example, red rose symbolize love and attractions. Symbol has Vaggot sky proceed are required in a social context, internalize and used to share meaning with other. They serve as a cognitive tool for constructing our understanding of the world. The study of world relationship is known as synaptics. Effective communication. Feedback is an essential element of effective communication, as we always. Effective communication पुढे बघू आपण. Sync clarity. Effective communication is the clear and successful exchange of information or ideas that lead mutual understanding and desired outcomes. Rely on key elements such as active listening, emphasize non-verbal, timely response,
adaptability, respects conscience, and goal-oriented instructions. Modern age communication मध्ये today communications marked by speed, efficiency, and the ability to transcend physical and geographical boundaries. Communication occupies 70% or more, 70% more of our time spent is pro-minded, include social media, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, video conferencing मध्ये Zoom, Skype, Google Meet, mass media, blogging and vlogging, virtual reality, VR and augmented reality, VR and podcast discussed in Unit 8. की फीचरमध्ये बघू शकता की फीचर ऑफ कम्युनिकेशनमध्ये कंटिन्युअस डायनॅमिक ऑल प्रिसिव्ह आणि टू वे प्रोसेस ही इम्पॉर्टंट आहे. थर्ड नंबरचा इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन इन्क्लूड अ फीडबॅक लूप टू इन्श्युअर अंडरस्टँडिंग एक्नॉलेजमेंट्स. हे तिसरं हर परीक्षेला येतात हे म्हणून इम्पॉर्टंट आहे आणि ते इम्पॉर्टंट आहे तेच सांगतो तुम्हाला. हे बाकीचं तुम्ही वाचून घ्या. आपण पुढच्या याच्यावर जाऊ. ते बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन टू सोसायटी. हे ऑथरचं म्हणजे ॲब्राम मॅस्लो इन हिज 1943 पेपर ए theory of human motivations proposed the following set of needs which flow from lower end of needs to higher order physiological needs, food, water and shelter. For example, toddlers receive milk only when they cry for it. Safety needs, security, stability and freedom from fear. Financial security may be added later in a life. Love and belongingness needs, emotional relationship like a friendship, romantic attachment and a family. हे बाकीचं तुम्ही वाचून घ्या. आपण पुढचं वाचू. Many of us see that the need for communication is pervasive and multifaceted and not in the order suggested above. Needs are actual, precise, pervasive and multifaceted. Communication is the express of ideas, emotions, thoughts and experience, emotion, information sharing मध्ये exchange of facts, data, news and insights. They help in a global connectivity, social connection, that is forming relationship, friendship and bonds with the family, friends and colleagues. Problem solving to discuss issues, negotiate solutions and make decision. Collaborative education and learning, being a part of education process. Communication imparts knowledge and motivates students to ask questions, seek clarifications and engage in a discuss. Personal and professional development. Communication helps in job interview, career advancement, leaderships and teamwork. हे पुढचं आपण तुम्ही बघू शकता. हे बाकीचे 10 आहे. एवढे 10 तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे. मॅक्रो फंक्शन्स ऑफ कम्युनिकेशनमध्ये इमोटिव्ह फंक्शन्स, दे यूज टू कन्वेइंग इमोशन्स अँड इनर स्टेट ऑफ माइंड सच ॲज एक्सप्रेस लाईक oh my god, oh no. Directive functions and a poetic function. These focus on the artistic and artist aspects of language, emphasizing the messaging itself, like the use of
Palestine search speech sounds for instant Ashoka the Great. हे बाकीचं तुम्ही बघू शकता. 8 ॲडिशनल फंक्शन्समध्ये डिओशन्स denoted the literal dictionary definitions of word without emotional and associate meanings. हे बाकीचं बघू शकता तुम्ही. आपण पुढच्या ह्याच्यावर जाऊ. Evaluation of communication. The communication involves is connected with the progress of mankind, related technology, and transit in physical or geographical boundaries. It impacted speed, efficiency, and ability of communication. Now there is a globalization of communication. आपण प्रीहिस्टोरिक कम्युनिकेशनमध्ये बघू. नॉन वर्बल कम्युनिकेशनमध्ये फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, बॉडी लँग्वेज आणि vocalizations. केव पेंटिंग, केव वॉल्समध्ये ऑफ्टेन डिस्प्लेटिंग ॲनिमल्स, हंटिंग सीन्स अँड अदर ॲस्पेक्ट्स ऑफ प्रीहिस्टोरिक लाईफ. प्लेटो ग्राफ्समध्ये दिस आर, हे तुम्ही नीट वाचून घ्या. दिस आर images carried into rock surface. Ancient communication मध्ये writing use of symbol to represent words and ideas. The first writing system were developed in Mesopotamia and Egypt around 3500 BCE. हे वाक्य तुम्ही बघू शकता. हे एशियन कम्युनिकेशनची मध्ये असं स्मोक सिग्नल्स हे अशा पद्धतीनं संवाद होत आहेत म्हणतात, म्हणून ह्यांना एशियन कम्युनिकेशन म्हणतात. तर मिडिवल कम्युनिकेशनमध्ये प्रिंटिंग प्रेस आलेले होते. मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स अँड अदर प्रिंटेड मटेरियल्स विच रिसंट dramatic increase in literacy rate. The name of John Gutenberg's innovation of printing press in 15th century can be associated with this postal service. This government-run organization delivered letter and other mail to people throughout the world. Modern communication मध्ये telegraph. These innovations allow people to send a message over long distance using electrical signals, telephone. These innovations allow to people communicate with each other in real time or long distance. We can associate the name of Alexander Graham Bell with the innovation of telephone in the late 19th century. Radio. This innovation allow people to broadcast messaging to a wide audience. Television. These innovations allow people to watch moving images and hear sound transmitted over a long distance. Computer. These machines have revolutionized communications by making it possible to send and receive message, information and data instantly over long distance. During the 21st century, the technology have made possible for people to communicate with each other a new and innovative manner through the internet, social media and mobile device. These have been discussed in details unit 8 of ICT. And next, communication pre-spiritive communications. याच्यामध्ये
आपण हे बघू शकता की हे कम्युनिकेशन आहे. Systematic outlook of the communication is a dynamic system in which individuals interact through symbols to generate and interpret meanings. New messages are followed through a process called throughout, and they evolve as they travel through the communication network. A critical approach तुम्ही बघू शकता मध्ये काय काय आपण पुढं जाऊ. मी तुम्हाला एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशनचं चार्ट हे बघू शकता. हे तुम्ही पाठ करायला सोपं आहे. आणि हे पुढचं कम्युनिकेशन तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि एक क्वेश्चन बघू. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन्स कम्युनिकेशन? दिस शेअरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रूआउट एनी means sending and receiving messaging through spoken language. C. The process of exchanging ideas, thoughts and information. D. Conveying emotion and non-verbal ones. C option correct है. और बाकी के देख सकते हैं बाकी के आंसर. आज अपने कम्युनिकेशन चैप्टर में से कुछ पार्ट आपने पढ़ लिया. आगे का स्टेप टॉपिक्स आप सिलेबस वाइज कंप्लीट कीजिए. और ऐसे ही UGC स्टडी फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए. थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. वेलकम.